They do not necessarily follow each other in any specific order, and the researcher has to be constantly anticipating at each step in the research process the requirements of the subsequent steps. அதாவது வந்து necessarily follow each other in specific order. Not necessarily வேற எந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டரும் ஃபாலோ பண்ண தேவையில்ல. The researcher has to be constantly anticipating at each step in research process. அதாவது researcher வந்து has to constantly anticipate at each step ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் இந்த research processல the requirements of the subsequent steps. However, the following order இருந்தாலும் ஃபாலோயிங் ஆர்டர் வந்து கன்சர்னிங் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ப்ரொசீஜர் கைட்லைன் ரெக்கார்டிங் த ரிசர்ச் ப்ராசஸ் ரிசர்ச் ப்ராசஸ்க்காக இந்த கைட்லைனுக்கு வேண்டி ப்ரொசீஜர் கைட்லைன் யூஸ்ஃபுல் கைட்லைனாக இருக்கும். ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலேட் த ரிசர்ச் ப்ராப்ளத்தை ஃபார்முலேட் பண்ணணும். எக்ஸ்டென்சிவ் லிட்ரேச்சர் சர்வே developing the hypothesis develop பண்ணலாம். extensive literature survey extensive இருக்கணும். developing the hypothesis வந்து develop பண்ணணும். preparing research design வந்து prepare பண்ணலாம். determining sample design கண்டுபிடிக்கணும், determine பண்ணலாம். collecting the data collect பண்ணலாம். execution of the project execute பண்ணலாம். analysis of data analyze பண்ணணும். hypothesis testing பண்ணணும். generalize and interpretation பண்ணணும், அப்புறம் interpret பண்ணணும். preparation of the report or presentation of the results report prepare பண்ணணும், presentation பண்ணணும், result presentation பண்ணணும். formal write up of conclusion reached பண்ணணும், conclusion reach ஆகுது. இதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? ப்ரொசீஜர் கைட்லைன். A brief description of the above stated steps will be helpful. இந்த மேலே உள்ளதான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபார்மேட்டிங் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம். There are two types of research problem. Those which relate to state nature and those which relate to relationships between variables. First one, ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒன்று வந்து நேச்சரு, இன்னொன்று வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வேரியபிள்ஸை ரிலேட் பண்ணுறது. அந்த very outside the researcher must single out the problem he wants to study. That is, he must decide the general area, interest aspect of subject matter that he would like to engage into. General area interest aspect of subject matter that would be like to engage into. Initially, the problem may be stated in the broad general way. Problem broad general way இருக்கும். And then ambiguities, if any, relating to the problem be solved. Then feasibility of a particular solution. Feasibility of a particular solution has to be considered before working formulation of the problem can be set up. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து செட்டப் அதுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கன்சிடர் பண்ணிட்டு முன்னாடி இந்த ஃபீஸிபிள் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் வந்து என்ன பண்ணணும், கன்சிடர் பண்ணணும். அதுக்கு அதுதான் ஆரம்பிக்குவேன். ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் லிட்ரேச்சர் சர்வே. எக்ஸ்டென்சிவ் லிட்ரேச்சர் சர்வே வந்து என்னது? Once the problem is formulated, once the problem brief summary should be written down. ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேட் பண்ண பிறகு brief summary வந்து ரைட் பண்ணணும். It is compulsory for research worker writing a thesis for PhD degree to write synopsis of topic and submit to the necessary committee or research board for approval. அதாவது compulsory for research worker writing a thesis, research scholar for thesis PhD award வாங்குறதுக்கு முன்னாடி
ரைட் சினாப்சிஸ் ரைட் பண்ணுவாங்க அதர் டாப்பிக்கில் அது சப்மிட் பண்ணணும் நெசசரி கமிட்டி அதர் ரிசர்ச் போர்டுக்கு ஃபார் அப்ரூவல். At this juncture, the researcher should undertake extensive literature survey connected with the problem. அந்த லிட்டரேச்சர் சர்வே மூலம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹைபாத்திசிஸ். After extensive literature survey, researchers should state in clear terms of working hypothesis or hypothesis. அதாவது வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹைபோதிசிஸ் வந்து ஆஃப்டர் எக்ஸ்டென்சிவ் லிட்ரேச்சர் சர்வே ஆனதுக்கப்புறம் ரிசர்ச்சை வந்து சுட் ஸ்டேட் விளக்கணும் எதை கிளியர் டைம்ஸ் இன் ஒர்க்கிங் ஹைபோதிசிஸ் ஆர் ஹைபோதிசிஸ் ஒரு ஹைபோதிஸா மேலும் பல ஹைபோதிஸா. ஒர்க்கிங் ஹைபோதிசிஸ் இஸ் டென்டேட்டிவ் அசம்ப்ஷன். ஒர்க்கிங் ஹைபோதிசிஸ் வந்து ஒரு டென்டேட்டிவான அசம்ப்ஷன் மேட் இன் ஆர்டர் டு ட்ரா அவுட் அண்ட் டெஸ்ட் இட்ஸ் லாஜிக்கல் எம்பிரிக்கல் கன்சிடர்ஸ். அது எப்படின்னா ட்ரா அவுட்டு டெஸ்ட் எதில் டெஸ்ட் பண்ணால் லாஜிக்கலாக எம்பரிக்கல் பிரின்சிபல்ஸாக. As such a manner in which the research hypotheses are developed particularly important things they provide for the local point for research. அதான் the same manner in which research hypotheses developed in particular important since they provide the focal point for research. How does one go about developing working hypothesis? Working hypothesis the answer is by using follow approach. The answer is discuss with the colleagues, discuss the expert about the problem. Expert problem expert is origin and the objective in seeking the solution. Yeah. The origin and the objective is in seeking the solution. Examination of data and records is available concerning the problem or possible trends, particular peculiarities and other clues. Examination data and record is available concerning the problem. Problem concept for possible trends, peculiarities and other clues. Review of similar studies. The similar study வந்து review பண்ணி இந்த area of the studies on similar problems. Exploratory personal investigation which involves the original field. Interviews are a limited skill with interested parties and individuals will secure greater insight into the practical aspects of the problem. அதாவது exploratory personal investigation which involves original field interview limited scale with interested party or individual with the view to secure great insight into the practical aspects of the problem. Practical aspect preparing research design. Research design வந்து எப்படி prepare பண்றது. The research problem have been formulated in clear cut terms. The research problem வந்து என்ன இருக்குன்னா formulated in clear cut terms இருக்கும். Researcher will be required to prepare research design. Researcher வந்து என்ன பண்ணணும் prepare research design வந்து prepare பண்ணணும். That is, he will have to state the conceptual structure within which research will be conducted. அதாவது he will have to state the conceptual structure within which research will be எதில் ரிசர்ச் எந்த அளவுக்கு இது பண்ணுறாங்களோ கான்செப்ட் வந்து விளக்கணும். கான்செப்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து விளக்கணும். இந்த ரிசர்ச் will be conducted பண்ணணும். The preparing such design facilities research to be as efficient as possible, yielding maximum information. The preparation of such design வந்து இது பண்ணுறோம். அதனால் ரிசர்ச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்ல அது வந்து எஃபிஷியன்ட் ஆஸ் பாசிபிள் ஈல்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். மேக்ஸிமம் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கணும். அதை in other words, the function of research design function எது ப்ரொவைட் பண்ணா கலெக்ஷன் ஆஃப் relevant evidence with the minimum expenditure of effort, time and money. But how all these can be achieved depends mainly on the research purpose. Around how then this can be achieved on எப்படி achieve பண்றோம் depend mainly on the research purpose.
எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறோம்? ரிசர்ச் பர்பஸஸ் may be grouped into 4 categories: evaluation, description, diagnosis, experimentation. Determining sample design. Sample design வந்து எப்படி determine பண்ணா? All the item under consideration in any field inquiry constitute universe population. All item, எந்த ஒரு ஐட்டம், எல்லா ஐட்டமே under எந்த கன்சிடரேஷன் இருக்கு? எனி ஃபீல்டு என்கொயரி கான்ஸ்டியூட் வந்து யூனிவர்ஸாக இருக்கணும், இல்லைன்னா பாப்புலேஷனாக இருக்கும். A complete enumeration of all the items in the population is known as a census inquiry. Complete enumeration item இந்த பாப்புலேஷன்ல வந்து எப்படின்னு சொல்லணும்னா is known as census inquiry. It can be performed presumed that in such an inquiry, when all the items are covered, no elementary chances left and higher efficiency is obtained. Deliberate sampling. Deliberate sampling வந்து is also known as purposive or non-probability sampling. The sampling method involves வந்து purposive or deliberate selection of particular units of the universe for conducting a sample which represents the universe, and the population units are selected for inclusion in the sample based on the case of access. It can be called convenience sampling. அதாவது சாம்பிளிங் மெத்தட் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது பர்போசிவா டெலிபரேட்டா செலெக்ஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் யூனிட்ஸ் of the universe for constituting a sample size which represents the universe. Simple random sampling. Simple random sampling this type of sampling is also known as chance sampling. Chance sampling சொன்னா என்ன, probability sampling சொன்னாங்க. Each and every item in the population has an equal chance of inclusion in sample and each one of the possible samples. In case of infinite source has the same probability of being selected. Simple random sampling. This type of sampling is also known as chance sampling or probability sampling. Where each and every item in the population has unequal chance of inclusion in the sample, each one of possible samples. In case of finite universe, has the same probability of being selected. The sampling வந்து ஒரு chance sampling or probability sampling சொல்லலாம். Where the every item in the population has unequal chance of inclusion of the sample and each one of possible samples. In case of finite universe, has the same probability being selected. Systematic sampling. In some instances, the most practical way sampling is to select every fifth name on a list, every 10th house on one side of a street, and so on. Sampling of this type is known as systematic sampling. Stratified sampling. The population from which a sample is to be drawn does not constitute a homogeneous group, then stratified sampling techniques applied so as to obtain representative sample. In this technique, the population is stratified into number of overlapping subpopulations or strata, and the sample items are selected from each stratum. Quota sampling. The stratified sampling is the cost of taking random samples from individual strata. Is often an expensive that interviews are simply given quota to be filled from different strata. The actual selection items for sample being